Assalamu alaikum warahmatullahi. Ina mana barka da yau. Barkan mu da sake haɗuwa a wannan channel ɗin. Da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Yau insha Allah zan yi bayani game da 15 Python exercise da kuma yadda ake yin su. Idan kun lura a nan gashi nan dai na rubuta questions ɗin, wasu questions ɗin a ciki, so kuma wasu daga ciki ma na rubuta amsa saboda gudun kar bidiyon ya yi tsawo sosai. So abinda zan kawai a nan shine zan yi bayanin questions ɗin, sai daga baya na dawo na yi bayani akan yadda ake yin su, akan yadda ake yin kowane ɗaya daga ciki. So question 1 dai aka ce print a box like the one below. So wannan box ɗin ake magana, ana son kai printing ɗin shi. So ina ga wannan shine mafi sauki cikin exercise din nan, wanda ke kun ga ana yin shi ne da print function kawai. So kun ga ni dai yanda na yi nawa, na yi amfani da triple quote da saka shi kamar haka, kun gani. So yanzu idan na yi running din shi za ku ga wannan box din ta fito. So haka ma lambatu, in kun ga lambatu print triangle like the one below, irin wannan triangle din shi ma ga shi nan nayi da wannan din da wannan duk kusan kamar ɗaya ne, kawai dai structure din ce ta bambanta. So abin da dai nake so a fahimta a nan shine a cikin wannan triple quote din zaka iya printing din duk shape din da ka ga dama, duk shape din da ka ga dama zaka iya yi da shi. So zaka iya rubuta sunanka, zaka iya rubuta me yake da suna, zaka iya yin art da shi, irin wannan art din da ake yi ga masu amfani da Linux operating system. So shi ma idan na samu lokaci dai zan yi bayani akan shi. So a takaice dai wannan shine. Yanzu idan na yi running din shi za ku ga yawa, kun ga box din mu ya fito kamar irin wancan da na muku bayani, sannan kuma shi ma wannan triangle din ya fita. So wannan shine question 1, na biyun kuma shine question 2. So sai zuwa question 3 aka ce ask the user to enter a number and print out the square of the number. So wannan shine question din. Program din zai tambayi user ya saka number, sannan idan ya saka number ita kuma za ta miki printing din square kamar irin wannan, kamar irin na wannan na ɗayan da muka yi. So kun ga akwai buƙatar a samu width, sannan akwai buƙatar a samu height. So duka da wannan number din ɗaya da ka saka za ka yi. Idan kana son ka samu square dole ya kasance width ɗinka da height ɗinka sun kasance size ɗaya. So wannan shine. Yanzu idan na yi running ɗin shi misali ga amsar a nan, aka ce sai abu na farko da na fara yi, statement na farko da na fara yi, na karbi input ne daga user. So user zai saka number, idan ya saka number ta zama za a yi converting ɗinta zuwa integer. Shi ne na yi converting ɗinta, sai na saka shi a cikin wannan variable ɗin. Sai na zo na yi amfani da nested for loop, yana amfani da loop na ɗaya for I in range number, sannan sai yanzu for j in range number. So a nan kun ga wannan variable ne I ɗin nan, wannan ma variable ne. Idan ka yi amfani da variable I nan, ka zo nan ka yi amfani da variable I, ƙarshen ta za ka ƙare ne da arrow. So dole za ka bambanta variables ɗin saboda wani cikin wani yake. So a nan abin da yake faruwa shine idan Python ya yi running ɗin wannan for loop ɗin zai dakata, sai ya shiga cikin na biyu ya yi running ɗin abin da yake cikin wannan for loop ɗin har izuwa yawan numbers ɗin nan. Bayan ya kammala sai ya je print. Wannan print ɗin yana nufin new line kenan. Idan kana son kai printing ɗin new line sai ka saka
print function da kuma empty parenthesis haka. So shi zai kai ka new line. So bayan ya gama running din duka wannan iya sau number da aka sa nan, sai sake zawowa nan kuma ya sake daukan me yake da suna, ya sake daukan value na biyu a cikin wannan, sai ya sake running din wannan iya yawan haka nan dai zai ta yi har sai ya kammala. So wannan din idan kana so Python ya maka printing ɗin abu a layi ɗaya, misali yanzu idan na saka wannan print din nan ko ban saka end statement din nan ba a ciki, so Python zai yi min su ne line by line, layi na ɗaya saka wannan, layi na biyu saka wannan, layi na uku saka wannan, kun gane? So amma idan na saka wannan end function din zai yi su ne a layi ɗaya idan na yi wannan din shi yanzu za ku ga abin da nake nufi. So wannan shine gani yanzu ya tambaye ni enter a number da nake so na yi printing. Yanzu idan na saka 5 za ku ga square ta fito, size din 5, kun gani? Kun ga row din ya kasance 5, 1 2 3 4 5, sannan idan kuka kida stars din columns din za su kasance su ma da 1 2 3 4 5. So kun ga abin da nake magana. Yanzu idan na saka 10 ko na saka 20 za ku ga abin da zai girma amma kuma still shi na in square, kun gani? Idan ka kida wannan ya kasance 20 stars ne a wurin, sannan idan ka kida layin da yake layin su shi ma zai kasance 20. So wannan shi ne. Yanzu kamar wurin end din nan idan na saka comma za ku ga duk ƙarshen layi maimakon ya je layin da yake ƙasa sai ya saka comma gaban layin. So bari mu gani. So wani mu ce shi, kun gani? Maimakon ya je next line sai ya saka comma, maimakon ya je next line sai ya saka comma. So abinda wannan end statement ɗin yake nufi kenan. So a duk lokacin da kake so ka yi printing ɗin abu a layi ɗaya, ko print nawa kake da, idan kana so ya maka printing ɗin shi a layi ɗaya, so sai ka saka wannan end statement ɗin a ciki. So wannan shi ne. Sai question 4 gani, aka ce write a Python program that print out your name 100 times. So wannan shi ma mai sauƙi ne. Abin da kawai za mu yi shi ne za ka karɓi input daga user inda zai saka sunan shi, don sai ya yi printing ɗin wannan sunan sau 100, kun gani? So bayan na karɓi input from user sai saka name, sai na zo na yi concatenation ɗin shi da space, saboda by default babu space. Idan na yi printing ɗin name times 100 kawai za ku ga sunan ya gaggani, amma yanzu idan na yi adding space za ku ga akwai space tsakanin sunayen. So bari mai running din shi magani. Yanzu what is your name, bari mu ce Abu, gani ya min printing ɗin Abu da still space ɗin. Yanzu da za ka yi counting ɗin wannan Abu ɗin za ka ga guda 100 ne chip. So idan na cire wannan space ɗin da na saka, za ku ga sunan a harhaɗe wuri ɗaya, zan sai Abu again. To kun gani ya yi mixing ɗin sunayen gaba ɗaya but amma in ka kira shi za ka ga cewa guda 100 ne cikin. So wannan shi ne. Kun ga anan mun samu ilimin yadda ake karɓar input daga user. Sai question na 5, write a Python program that print your name 100 times, that is 1 to 100, each with your name on it. So ga wata kuma hanya mai sauƙi yadda ake printing ɗin name 100 times. A nan ma na yi amfani da index ɗin saboda a ƙara fahimtar abin da nake nufi. Za ka iya yin shi da follow. So nan na yi amfani da follow, ta yi amfani da range daga 1 zuwa 100 kawai da kun sana faɗa muku a cikin dokar follow wannan last number ɗin da ta duk last number ɗin da ta saka Python zai yi printing ɗin iya yawan haka nan sai cire ɗaya daga ciki. Yanzu idan ina so na yi printing ɗin 1 to 100, so Python zai yi min printing ɗin daga 1 zuwa 100 ba 101 ba. Amma yanzu idan na saka 100 a nan, so Python zai yi min printing ɗin 1 to 99 instead of 100. So yanzu idan ina so in cika 100 dole sai na ƙara ɗaya, so a lura da wannan ɗaya ɗin. So abu na farko da na yi shine nan ma na karɓi suna daga user, so idan ya iterating ɗinsu a nan wannan me yake da suna, wannan variable in shi yake ɗaukan duk daga number 1 har zuwa 100 na wannan
for loop din na wannan iteration din zai ɗauki ɗaya. Idan ya ɗauki ɗaya ya zo nan ya yi printing ɗinta tare da suna, sai ya sake komawa. In ya sake komawa sai ya ɗauki biyu, ya zo nan ya sake printing ɗin biyu ɗin nan, ya sake komawa ya ɗauki uku, haka har sai an kai 100. So yanzu idan na yi ranar ɗin wannan, za ku ga sunayen har kusan guda 100 bari mu ce abu wata shirin abu. So kun gani ga shi na ya yi printing. So kun ga akwai bambanci tsakanin wannan da muka yi da kuma wancan, saboda a wannan ɗin kun ga za ka iya ganin ainihin number da take a cikin iteration. Za ka iya sanin ko ya printing ɗin da ya maka ya kai 100 ko bai kai ba. So kun ga yanzu muna tabbacin iteration ɗin ya kai 100, amma a wancan ɗin ba mu da tabbacin ko ya cika 100 sai dai mun kidaya, wanda yake shi ma aiki ne. Amma a nan idan kai printing ɗin variable ɗin na for loop